I would like to introduce about this webinar and all the panelists. The program name is Stories from Resilience from Successful Women Entrepreneur Success Stories. So the successful businesswomen will share their success story for inspiration of the women businesswomen. So I would like to request, like to invite Sama Makaiwa to introduce yourself. I am Shridam Yuji from Shridamji Cell X Kaiwa. I'm always joking that I am the egg seller. In 2021, I changed into a farmer. I'm working together with farmers to grow vegetables, to grow and sell vegetables. So I'm a egg seller plus the vegetable seller. The Shidangji was founded in 2017. It has been 4 years, and we have experienced many achievements and also many challenges. We won 3 awards in 2019 UN SDG, Advancing Local Livelihood Award from UN. The significance of that award is that our company, our Shiraunji, is in line with the seven criteria of UN, and we also won the Inclusive Business Award. And in 2021, the award from ASEAN, one company from each country for inclusive business. So you may say that, you are Makai is very successful because, our company has won 3 awards. And I would say that I'm not successful yet, and I'm still trying my best to grow my company, and I have a good experience as well as bad experience. I will share both kind of experience with you. Thank you. I would like to invite Sema Masindi Chokinke. She is a Group CEO of MCC Group. Minglaba, everyone. I'm very happy. It's a great pleasure for me to be here with all of you. I am the CEO of Myanmar Computer Company, MCC brand, educational services, ICT services, and the right business services outsourcing. So, with those branch, we were established as a Myanmar MCC group. My father is the founder of this company, and I'm the second generation entrepreneur. We started as a first computer training center, and then we become the first Myanmar
computer company. In 2009, we obtained the permission to change from training center to company. And we are the pioneer in this area. So we are very happy to see that there are now many computer companies by franchising system. We have 180 branches across the country for the business service outsourcing. Since MCC was established, my dream was to become a successful women entrepreneur. So to make this dream come true, I have been working very hard and consistently to make this dream come true. We will share our experience covering both achievement and challenges. And I have won the outstanding women entrepreneur, and also our company, the many awards from ASEAN and the Asia region. We are still facing some challenges, but we can share our experience to inspire the women entrepreneurs joining this webinar. And I would like to invite the founder of Myanmar Imperial University, Dr. Ji. Mingalaba, everyone. My name is Mapu. I'm the founder of the Myanmar Imperial University. I'm a married Myanmar married woman. I, I'm the mother of my son, and I'm also a teacher as well as an entrepreneur. When I stud when I started founding the Myanmar Imperial University, I was 18, and now I am 38. So during the 20 years periods, we have I have to overcome many challenges. So I will share what kind of challenges I have experienced as a women entrepreneur. And I also would like to express my gratitude uh, to invite to join this webinar, and also to all the women entrepreneur joining this webinar. And it is also an honor for me to be here. So at the age of 18, I started this business with uh, 80 legs Myanmar 80 legs. So within 20 years, I would like to share, my experience within this 20-year period. So MIU is a university, and we have free certificate courses and talks
to contribute to the good social impact. So I would like to invite all of you to join those courses. So thank you very much for having me here, and thank you very much for all the participants joining this webinar, and also all the responsible official from this program. So this is the inspiration from successful woman entrepreneur. So just before, even before we haven't started any questions, just your introduction inspire us a lot. So this webinar is supported by the Impact Hub and UNDP and UNCDF. It is not easy uh, to be a woman entrepreneur. We are married, we are mothers, and at the same time, we are the business women. So we have many challenges. Sometimes we have self doubts and ပြန်စဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမျိုးမှာကျမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကတော့ကျမတို့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လို due to the we cannot make the decision. So the first question is, what are the driving force for you to come a long way to be here? So how you overcome these challenges, and what did you learn from these challenges? And as women entrepreneur, uh, if women entrepreneur can overcome the barriers and challenges, what kind of rewards are there for women entrepreneur? So please answer these questions for 5 minutes. I would like to invite Makaiwa first. Yes, in fact, it is feeling, it has been very challenging. She, our company was a family business uh, established by two families. I my first degree, bachelor degree, is from I was graduated from MCC. So I remember Matsindi, Macho brothers very well. So I know you, Matsindi, since I was a teenager. So I was like a tomboy. So yeah, Matsindi brother, he my teacher liked me so much, and so I was always in the room. So I saw Mercedes, and she came to the office, and she was very beautiful. So this is one of inspiration for me to become a woman entrepreneur. In 2017, when we started the company, eggs were eggs, you know, there were no, natural eggs, or how to say, organic eggs. So it was very challenging for us because we started a very new program, new things, you know, uh, the the eggs, not the organic eggs, and the eggs from the um
chickens and dogs which are running on the grazing land, So it was very challenging, but we have a milestone, for after 10 to 15 years, our company must own an organic egg farm on the hill, So because we choose the side of the hill because we did not afford the land on the plain. So in Pekong, Mubye, Southern Shan State, uh, the f- we move our farm. There are many turning points. There have been many turning points along the way. The unnecessary attack from the market and the attack from the customer, consumer. We are now here by overcoming all these barriers and challenges. By overcoming these challenges, some are financial awards, you know, some are just certificate, We won a reward. We won an award from UN. This is just a bamboo stick, but this is a recognition of our efforts. So, so we we have been working very hard, and we have achievement, and we want the recognition by the UN, but we are still struggling, working very hard. Now our fund is no longer there because we lost everything. As you all know, they are the what happened in that area, So my belief is that it is a reward for us to survive in this context of the country. There are many. There are, of course, there have been some years we can do very well. We could do very well. During the COVID-19, sale volume was very high. But but now we cannot produce and we cannot sell any products because our farm is in the conflict area, but then we cannot stop doing business, so we are still trying to find ways for continuity of our business. ကျမလည်း showdown မျိုးရဲ့ customer ပါပဲเนาะ So thank you very much. I'm also the ဒုတိယ customer of Shutao New ပေါ့နော် Ji. ဆ iam မ Cindy ကိုကျမဖိတ်ခေါ်ပြရစီ Siama Cindy, I would like to invite you to answer the questions. မခိုင်ဝါ Thank ကျမ you. မြင်ဘူးပါတယ်မျက်စိထဲမှာနော် Makaiwa, ဟောကိုကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့ I thought that, ကျမ sharing ဖြစ်ခွင့်ရ I တဲ့အတွက် felt that I ဝမ်းသာတ have ယ်လို့ met ပြောချင် you ပါတယ်ကျ before. မရဲ့ဒီ So ပေါ့နော် I'm လုပ်ငန်းလေးကို also ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်စူးစမ်း very ခဲ့ရလဲဆိုတာ proud ခုနပြောတာလေးကို to ကျမ know ဆက်ပြော that ချင်ပါတယ်ကျမ I ရှစ်တန်းနှစ်ပါ I ကျောင်း was တက် an ခဲ့တာပေါ့ဂျားခဲ့ရ inspiration တဲ့ for ပေါ့ you. ကျမကြုံဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဟိုဒီအခုနားထောင်နေအောင်ပြီးနားထောင်မဲ့သူတွေရှင်းတယ်ကျမပြောချင်တာဘယ်တော့မှ please do not give up hope ဘယ်တော့မှ Yes, I understand ဖြည့်ဆည်းပါနဲ့အမြဲ you တမ်းခိုင်မာအောင်မက်နေဖို့လိုပါတယ်အိမ်မက်အဲ့တော့ကျမအဲ့ what you have အိမ်မက်ကို been ပါတယ်ကျမတည်တယ်ကျမ facing. အဖေတည်
But I want to give all of you the message that don't give up whatever happened. so excited ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာအခုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် I still remember when my father let me know that our company could register legally. So, you know, in the past, company could not be legally registered. There were times, you know, company could not register. So, all my life, I have been working very hard, and I learned in Singapore, and you know, I study very hard, and I also worked to gain working experience. နောက်ထပ်တစ်လခွဲကတော့ကျွန်မစင်ပေါ်မှာ intern လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ပေါ်မှာလောက်ရတယ်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှကျွန်မအစုလဲခံရတယ်အကောလဲခံရတယ်ကျွန် So မပြန်လုပ်ရတ I ယ်ပေါ့နော် work as ပြန် an လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန် intern မဘာဖြစ် in လဲဆိုတော့မစုဘ Singapore. လောက်စုမခံဘူးတော့ကျွန်မမြေပေါက်ကြမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကျောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်မပထမဆုံးအလုပ်ကတော့ကျွန်မ KFC မှာ In fact, I have been a good girl, you know, since I was very young. So in my life, oh, I had never been told off by my parents, teachers. But in Singapore, I have to work the in a restaurant as an intern. I like that internship program, and I was scolded by the boss, by my boss. So I had to cry, but I'm very grateful for that program because you know that experience changed my life. So at the KFC restaurant, you know, I have to mop the floor. I have to clean the toilet. အဲ့မှာကျွန်မဘာလို့သဘောကျသွားလဲဆိုတော့ဒီလို structure နဲ့ procedure ချပြီးတော့ဒီကျန်းတိုက်တာတော့မှ angle of elevation ပေါ့နော်ဒီ So ချွန်းလေးကိုအဆောင်ကိုဘယ်လောက် degree နဲ့စောင်းရမလဲဆိုတာအထိကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ manager ဆိုရင်မဲ့လည်းအောက်ခြေသိမ်းတက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မနားလည်သွားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်မရဲ့ personality ကတော်တော် tough ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါ first job experience ပါအဲ့တော့မိဘ so တွေက you know, my personality became very tough because of that program. So my parents did not like the program, and they asked me to, you know, quit the program. But I like that, you know, they are the very clear procedure for everything we have to do, even for cleaning the toilet, you know. So and then I had to I had to work in another job, and that in that second job I got the chance to learn about ISO as a capacity building. Now I become ISO 9000 lead coordinator, and then I came back to Myanmar. I after I deliver my baby, my first daughter, I continued to study. I did not give up. In 2005, there was a big change in Myanmar. So at that time, although the government did not change, the position in the government uh, had had a very big change. So
we had to work very hard ကိုသွားခဲ့ to တဲ့အိမ်မက်တွေကိုလျှောက်တဲ့လမ်းတွေမှာမိသားစုနဲ့အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ရ promote the တဲ့စကားတွေကြား e-commerce. တားအောင်မစစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရ And င်းနှီး then ရေးကြည့်တယ်နော်ကျ I မ crazy ဖြစ်ခဲ့ကျမတို့တိုင်းဖြစ်ခဲ့ study ဘလို့လုပ်ရ for ဘာလို့လုပ်ရမလဲမ advanced သိဘူးကျ degree. မတင်ပြလာတော့ကျမ So ကိုယ်တိုင် I အ had ဆော့ to ကျမကျမ leave အောင်ကျမအရန်လေ့လာ my ခဲ့တယ် son ဘာ and လို့ my ဆိုတော့ကျမ daughter နိုင်ငံတစ်ချိန်လုံးကျမတို့က to study. ground zero ကနေစရတာပေါ့နော်တော်ကြာနေဖြစ် So တယ် so အဲ့ what I ကျမ want to crazy ဖြစ် say တာ is ပြန်စခ that ဏနေပြီးတော့အနှုတ်ကပြန်စစတော့ကျမ resign ထုတ်လိုက်တယ် sometimes အဲ့ကျမ resign we ထုတ် have ခဲ့ to တဲ့အခါကျ make မတို့က sacrifice. ဒီဟာကကျမဘာ Uh, လို့ဖြစ်သွားလဲ it ဆို is တော့အမျိုးသမီး not စီးပွားရေး because association မှာဆို I ရှင် do အဲ့ not ဒီ love Women my Entrepreneur children, Association MWA ပေါ့ you နော် know, but အဲ့ကျမကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ we inspiration have MWA to ကြားထဲမှာကျမတို့ develop position လေး our ကျမစုခဲ့ရတယ်ဆို capacity. တော့သူကကျမ So ကိုပြောခဲ့တယ်ကျမတို့ I မျိုး did သမီးတွေအတွက် MBA why ပြန်စား course တယ်အဲ့ကျမစူးစမ်းရင်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာ and MBA ပြန်လာတဲ့အခါကျမှ other ကျမ MCC Institute ဆိုတာ launch လုပ်တဲ့အခါမှာ other ကျမ women တလေးတွေဝိုင်းချပေါ့ပေါ့နော်ဝို entrepreneur င်းခဲ့ကြရတော့တကယ်ကို doing the same course risk with ထားရတဲ့ပုံ me စံ are မျိုးဆိုတော့ကျမ also အဲ့ဒီမီဒီယာတွေမှာကျမ were တွေ့ also တယ်မီဒီယာတွေကလည်းဒီ inspiration လိုပဲ for ပေါ့နော်ဒီလို me. ပဲမီဒီယာလည်းအရန်တက်တယ်တက်တော့မနေ့နဲ့နောက်ပိုင်း And ကျမက after နေပြီးတော့ကျမတို့ doing the MCC ကသွား course, မယ့် goal လေး I နဲ့ came သွားမယ့် back to restructure လေးနဲ့ Myanmar. plan ချပြီးတော့မှကျမတို့ launch လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာပဲအသက်အန္တရာယ်ကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောမဆိုမဆိုလို့ရှိ So ရင်ကျမ at တို့ that နည်းနည်းလေး time, တော့ you လုပ်နိုင်ပါတ know, ယ် at အဲ့ that မှာကျမ time, တို့ you know, စူးစမ်းပြီး electricity တော့ outage institute ကိုကျမတို့ was develop လုပ်စ also ခဲ့တာ very ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ common, တော့ကျမဒီလိုစူးစမ်းရ and နေ it ဆို is တော့ also ကျ it မ was အနေနဲ့ very ဘယ်လို risky မျိုး at that time, you impact ခတ် know. ပေးလဲပြောချင်တာ If က I ကျမတို့ဒါက said ဇလန် if ကျ we မတို့ said story တွေကြောင့်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင် something လို့ပါအဲ့ဒါတကယ်တော့ဒီ inappropriate, you MBA ကို know, ခိုင်မာပြောပြပါမယ်ကျမအောင်မြင်မှုတွေရ anytime, တယ် you ကျမ know, အနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုး our တက်ရေးကဏ္ life ဍလူင were ယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ ICT threatened. ကိုတက်ကြွရေးကဏ္ So, ဍ you မှာ know, မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျမ for the အဲ့ချိန်မှာ ICT ကျမရဲ့ခံစားရချက်တွေပေါ့ development ထင်တယ် and ဒီ for MBA the ကိုလှုပ်ရှား develop ပြီးတော့ for လုပ်ဖို့ our ဆိုတဲ့ for အခါ the ကျ growth of မ our နေ့တိုင်းကျမ business, မြင် you တယ် know, လူငယ်တွေ we ရဲ့ဘ had ဝ to အမျိုးသမီး face တွေ a ရဲ့ lot ဘဝ of ကိုကျမမြင်တယ်ကျ risk မတို့သိအောင်သိပြီး challenges. တော့သိမသိတော့သိပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ယူဆပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆိုရင်မခေါင်ပြောသလိုပဲကျမမှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် So နောက်လုပ်ငန်းတစ်ဖက်နဲ့ I have a ပြီးတဲ့အခါကျတော့ son အခု and က a လေးတွေမဟုတ်ဘူးကျမ daughter, နောက်ထပ်နှစ်ကောင် and at ကြာ the က same လေး time, ကလေးလေးနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်ကျ I မ am adopt လုပ်ထားသူတို့ကကလေး a လေးစုပါတ business ယ်ရှင်ဆိုတော့ဒါလေးက woman. လည်းကျမရဲ့ဘဝလေးကို balance In လုပ်ပေးaddition တယ် to ဆို my တော့ children, အဲ့ I အတွက်ကြော also င့်မို့ have ကျမတို့စူး two စမ်းပြီးတော့ဘဝ dogs. လေးကို share လုပ်တာပါကျေးဇူး So, အ you များ know, ကြီးတင်ပါတ we ယ် have to balance ကဲပါဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် our life ကျ and မတို့ our ဒီမှာwork. နော်ဆရာမရဲ့ story လေးကိုကြားရ So တယ် thank you အဲ့ very တော့ဒီနေ့ much အနေနဲ့ဆရာမရဲ့ for story ကို your ကျမတို့နားဆင်ခွ stories, င့်လုပ်ပေးပါမယ်ရှင် and I would like to invite Pupuchi. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Minglava, everyone. ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုရခဲ့တဲ့ Uh, တွေမှာဘလို့ resilience ရှိရှိနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေ so how we တွေးကြည့် overcome the တဲ့အခါကျတော့ challenges အဲ့ with ဒီ resilience. အခက်အခဲ So တဲ့အချိန်မှာ now ယူ we ရနေရပဲခံ now စားရတယ်လေ I'm about to share, you know, အသက် we are about to အ share များကြီးပါနော် this ဆိုတော့ပထမ experience. ဦး But ဖြစ် you တဲ့ know, ကြတော့မာက at တဲ့ that အမတ်ကို time, you ကြည့် know, ပေါ့ we နော် were like, မက you know, အဲ crazy women, ငယ်တော့က you know, လေပေါ့ trying to စွမ်း overcome အသက်ရှင် those ဖို့ကစား challenges. စရင်လဲ So စရင် I အဲ့ had လိုမျိုးစမ my တက်ဆိုရင် dream အဲ့လိုမျိုး when I သင် was သင် in သွားတဲ့ grade 7, အခါ grade မှန်လို့ 8, ဖြစ် you တယ် know. ပြီးတော့ So ပြောတာ I စ did ကား not ဆိုရင် like လဲဆိုရင်လေအဲ့ to လိုမျိုးမ learn ဖြစ်တဲ့ဟာ by မှာ heart, အဲ့လို you မျိုး know. တွေးတာကြိုက်တယ် We had to do a lot of ဖြစ် rote သွားတယ် learning, အဲ့ you ချိန်မှာ know. မိုက်အိမ်မက်က So လည်း rather ဒါ than ငါ့ learn ကို rote ချက်တယ် learning, ငါ I ကို want to ချက်တယ် think, ငါ့ you အဲ့လို know, မျိုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အဲ့လိုဖန်ဆင်းချင် uh, တယ်ဆိုတဲ့ဟာစိတ် critically, စ you ပြီးတော့ know. အဲ့ So, တော့ you ကျ know, မအဲ့လိုမျိုး my dream ဖြစ်သွားတဲ့ started အခါကျမှကျ then. တော့အဲ့ဒီ When resilience I ကိုပဲဆရာ grew up, ပြောပြပေးပါဒီမှာ I ပေါ့နော်ဆရာ wanted ဒီမှာ to ပါ create, ပြီးတော့ you တဲ့ know, ခါ a ကျတော့အဲ့ school ဒီမှာကျောင်းတက်တဲ့ where အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘယ် students လိုပြန်ပြီးတော့ did not စ need စလိုက်တာ to လဲ do ဆိုတော့ rote အော် learning ဒီမှာ and could ဘာ learn ဘာလဲ things in a education က very ငါ fun မြန်မာ way, နိုင်ငံ you မှာ know. လဲငါရသလောက်နဲ့ So ငါအတတ်နိုင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲကောင်းတဲ့ education တွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ in ဒါကို Myanmar, တကယ်ချင်းနဲ့တက်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်ငွေကြေး we can အဆင်မပြေလို့ဒီ we can there are also some good အဲ့ဒီမှာကျမ education social institution တွေရှိ centers. တယ် So ဆိုပြီးတော့မှဒီ email လေးကိုပို့ပေးထားပါတော့ but အဲ့ဒီမှာပညာရေးကိုပို့ပြီး I want to လေ့လာတယ် contribute လေ့လာတယ်မှ to ဒီမှာခါမှ Hampton University မှာ contribute တက် to ပါတယ် the အဲ့ upgrading ဒီ of ချိန် the မှာကျမ
education system in Myanmar. So at the age of
18, I finished university. As soon as I finished university, I studied my business. At that time, I have 18 lakh, Yamaja 18 lakh in my hand because I save that money during uh, learning studying at university by working part time. So the what I what I understand is that the challenge I face at the age of 18, 20 are very much different from those I face at the age of 30. At that time, the main challenge is that people did not have confidence in me, did not, uh, did not think that, I could do business, So, and I started, my school, So it was very fun, student come to K to study at my school, and it was very fun, Students think that they came to learn from us. In fact, we also learn from our students. So and now and then Myanmar Imperial University was established. At the time, the people around me said that it was impossible to succeed. So the picture behind me is the one I draw, and I love the arts and also the Myanmar culture, and uh Myanmar the Myanmar people for to people, the Myanmar Imperial University sounded very grand, for them. So the people around me said that it is not possible, to make this business, to make this university successful. But I continue, and I always try to give the best quality, and uh, with the uh, with very genuine goodwill. And third one is that I believe in education. That one is my belief in education. So my real dream is that in Myanmar I can use the education and knowledge uh, I have to share my education and my knowledge to young people in Myanmar. And I learn how other the world class university run, and what courses they are offering, and I make a lot of investment in education, and I also value the social impact, and I try my best, to introduce, to contribute, to have a positive social impact. လိုက်ရှာပြီးတော့မှမေတ္တာတရားကိုပဲဒါမူတည်ပြီးတော့အများကြီးတွေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဆိုလဲ So ဒါ I always, whatever I do and whatever I think, I always use compassion as my strength. And so the most important message I want to give is that you cannot betray your dream, so you cannot give up and lead your life with purpose. So find your purpose of your life. I can my purpose is my purpose is
to be happy by making other people happy. So I have many good friends. I have many good colleague. These are my colleagues, my good colleagues. I have many good colleagues. So they are supporting me, and I love my students. qualification တွေနဲ့ experience ကောင်းတွေအများကြီးရခဲ့တယ် So ကျောင်းသားရဲ့အတွက်ပါမဟုတ်မှာအောက်ဆုံးဟိုဘာတက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအမတို့အများကြီးရခဲ့တယ် if it is not for my student, I would not go to study in Oxford University. So from my experience, my achievement is that I know Dhamma, you know, Dhamma in uh, so no, when I was young, I want to argue, I want to explain, explain to other people that what I'm doing is right. Now I no longer want to argue. I no longer want to explain to other people. So uh, the 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 biggest reward is that I can uh, help I can help other business entrepreneur, and I can share what I have to other people. So the most important thing is that never give up to to achieve your dream. So, whatever it takes, don't give up and achieve your dream. So, thank you very much. ဆက်မိပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒုတိယမေး Let's move on to the second question. Second question is women comparing to men. Women are more difficult to win, recognition and confidence from other people. So my question is that in workplace, so my question is how you win trust and confidence from in your workplace, and as a leader, you have to lead, different people with different background, including men and women. So what is your lesson learn as a leader? So Sema Cindy, we would like to start with Sema Cindy. So please share for 5 minutes. Comparing to other country, Myanmar, gender inequality is we face more gender inequality issue in Myanmar. So in Singapore, when I work as an intern, my boss is a woman, so we have to call her madam. We have to call the man boss Sarah. So and also in KFC, the part-timer are the young people, and also over 60 year. So part-timer are young people and old people. So it is very challenging to manage the employee, to manage the employee with that age difference, that very big age differences. So when I work as an intern and also have to work as a manager, it is very difficult to manage these employee, and the employee did not like
when a new manager came, so I have to face a lot of attack, but this attack make me tougher အဲ့ခါကျတော့အစည်းအဝေးမှာဆိုကျမ and နေရာစားပေါ့နော်ကျမ GM နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုအနောက်မှာထားတယ်ပေါ့ဒါအတွင်းမှုလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျမကြုံရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေး and ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကြာပါစေ in some of the gender discrimination also, I had to face, I went to a meeting with my general manager, but they asked me to sit, behind. So but we have to IQ နဲ့ EQ balance ဖြစ်ဖို့လို face ကျမ that kind of experience, ကျမတော့ထင်တယ် but မျိုးသမီးတွေကလိုအားတာတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ our မျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးဆို for တော့ women ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး strength is မျိုးသမီးရဲ့ EQ, strength ပေါ့မျိုးသမီးတယောက်ရှိတဲ့ခွန်အားပေါ့ but ကျမ leverage ပေါ့ဒါကိုကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့ပို့ယူဖို့လိုပါတယ်ကျမရဲ့ဘဝမှာကျမကိုတနက်နဲ့ချိန်တာလေ but we have to, ကျမစိတ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်ကျမ uh, AI အလုပ်လုပ်တယ် I နော်နောက်ကျမ project တွေလုပ်တယ် I have project ever တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ experienced project တွေမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ a ဒီအခန်း situation မှာနေပြီးတော့ where I မျိုး was သမီးဆိုပြီးတော့ pointed စမ်းတာလေး at လည်းရှိ by a ပါတယ် gun, ဒါပေမဲ့လည်း and အရေး I ကြီးဆုံးကတော့ဒါ also လေးဘယ်လိုကျမဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုလို့ had ရှိရင် ever ကျမရဲ့တက်တက်ကြွမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ brought နော် to the diversity ဝန်ဆောင်မှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် BPO မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ martial မြန်မာ code. နိုင်ငံမှာဟိုအ So စိုးရဒီ project တွေပဲ uh, ဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကပဲဖြစ်ဖြစ် in နောက် Myanmar, ထောက်ပို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လို in ဆောင် the ရွက်ရမလဲ government အမျိုး project သမီးတ or ယောက် in ရဲ့ private activity ပေါ့နော်ကို project သွားပြောမယ်ကိုသွား as a လုပ်မယ်ကို woman, လုပ်မယ်အလုပ်ကိုတက်မယ်အစည်းအဝေးကိုပြောမယ်အကြောင်းအတွက်တင်ဆင်ထားဖို့စနစ်တကျတင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ် uh, လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစိတ်အားရှိရတယ် as a woman, we need to အဲ့မှာအရေးကြီးဆုံး make a စာရ lot င်း of ပေါ့နော်တင်စရာ preparation မြင်စရာကြောင်း before ပေါ့ we နော် attend a meeting, ကျမရဲ့တွေ့ကြုံမှာဆိုကျမ e-commerce ကို and executive ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဂျပန်ကနေပဲ MBA တက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာကျမရှုံး I လိုက်တယ် from my ရှုံးတော့ experience, I how far ပေါ့ဘယ်လောက်ထိ am ရှုံးခံရလဲပေါ့ crazy ရှုံးလို့ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီး about မြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ခဲ့ရ e-commerce, လဲဒါမှမဟုတ်ရှုံး but လို့ဘယ်အချိန်မှာရမှာလဲ as I ကျမ face တို့ဒီ entrepreneur a lot of ဖြစ်တဲ့အတွက် loss, ကျမတို့အရင် I had patient ဖြစ် to တယ်ဘယ် stop. လောက်ထိကိုကျမတို့အရင်ဖြစ်ချင်လဲ So အမအောင်မြင်ချင်တယ် our the ဘယ်လောက်ထိ problem ကို with ရင် our ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါ us ကျမတို့ရဲ့ entrepreneur, we are personal very consistency ဖြစ်တဲ့ passionate. အကြောင်း So we do not want to စူး start စမ်းနေရမှာ entrepreneur တယောက်ရ what we are ကျွန်တော် doing, entrepreneur လုပ်ပြီးရင် and လုံးဝ we တခြားဘာမှစိတ်မ believe ဝင် that စားဘူး we မှန်တယ် take မှန်တယ် life ကိုဘာ we ပြော take င်းလဲ as a failure လွတ်လပ်မှု if we ပေါ့နော် have to ဖန်တီးနိုင် stop. မှုဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းဆောင် So နိုင်မှု what ဒါ I ကျမ want တို့ to ကလုပ် say တဲ့အခါ is မှာလိုအပ် that skill တွေကျမ we e-commerce ကို need လုပ် to တဲ့အခါမှာ know ကျမ when to focus start ကျ and မအရင်မှ also တ်ထားတဲ့ when to activity stop. တမျိုးကျမမမှတ်မိဘူးကျမ course မှာတွားပြော e-commerce ကိုကျမတို့ရှင်းတယ်တွားပြောအော်နောက်ဆုံးမဲ့သူနားလဲသွားပြီတဲ့ဒါဓာတ်ပုံနဲ့ consignment ရောင်းတာပဲဆိုတော့ logic အရာသူပြောတာမှန်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပဲပေးရတယ်ပစ္စည်းလာဝယ်တော့မှ When ပြောရတာ I explained to a business woman about e-commerce, I did not remember her, but after I explained about e-commerce to her, she said, "Oh, that's just sell consignment by showing photo images, photos and images like that, So, a lot of criticism I have ever faced, but it's up to us, uh, whether to take it as a criticism or, whether we take that as, a stepping stone for our success. So active ဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာမေးလဲဆိုဘလို့ဖြစ်နေရလဲမနေ့ကဘန်ကောက်မှာမဟုတ်လားမနေ့ကရင်ဘန်လိန်ညာဘန်ကောက်ကပြန်လာပြီအခုဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်မတာရီမှာ lunch သွားစားနေတယ်ညနေလဲကြာအောင်ကျွန်မပြည်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုကျွန်မတို့ကအဲ့လိုမျိုး live တွေမှာနေရတဲ့အခါကျတော့ so my I have my we need to connect we need to do the connecting the dots. The most important things for women entrepreneurs are soft skills. So just be yourself authentic self ကိုကို so people say that we need to be tough, but just be yourself.
uh, people when I was pointed at by a gun, uh, they 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 call me an interpreter, you know. I was very angry, you know. I was very angry when they call me an interpreter, you know. So look here, I'm the IT, you know, technician, you know. So just shoot me. Uh, you know, I said to them. So my my name, I'm Cindy, the English name, but my husband was Christian. My mother-in-law call me give me that name. So ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမစနစ်တကျလည်း procedure ကြနဲ့ကျမအများကြီးပြန်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျမစူးစမ်းထားကျမအများကြီးပြောပါတယ်ဘယ်စင်တီလိုချင်တဲ့ရွေးပါ you know, Cindy, you know, Cindy is a very um, uh, funny, charming, and funny can be a charming Cindy, and also I can be a very tough Cindy, you know. So what version you want, you can have, you know, any version. I'm always joking. So it is the very important for women to be skillful, you know, in everything you do, you know. So if you are skillful, you know, if you are competent, it can be very helpful in, you know, supervising your staff, you know, Jan or O, you know, it will be very helpful. Uh, for me, uh, when you ask me to share about women and confidence, the most important thing is that, you know, whether you are a woman, no matter, you know, whether you are a woman or a man, confidence is very important. But women tend to, you know, uh, tend to put their confidence in other people's hand, you know. Confidence is not in their own hands. So what I want to suggest is that uh, to build confidence, self-confidence, the first thing is you need to know clearly that who you are, you know. You are, in fact, you are unique, you know. You There are only one of you in the whole world. So this is the first thing you need to know, you know. I'm a working mom, you know, but my mother is only a housewife. She does not work, but you know, she is very valuable to me. So, you know, everyone has their own value, you know. So this is the first thing. The second thing is that what you believe in, you know. So you do what you believe in. You do not do, you know, what other people believe in. That's why, you know, don't think about other people's opinion and what other people are saying, you know. Just continue, you know. The third thing is that, you know, as for me, you know, I self-love is very important, you know. Women forget, you know, to self-love, you know, forget to love themselves, you know, when they have to face many things, when they have to deal with many things. So for me, I always trying to, you know, make myself good looking, and you know, I also, you know, like to be. I also enjoy. I always, you know, trying to enjoy my life, trying to do things I enjoy, and another thing is that, you know, criticism. You need to understand criticism. Uh,
in the past, I feel very inferior and I feel very little when people criticize me. So, but now the lesson is that, when people criticize in a positive way, I I enjoy that, When people criticize in negative way, I cry. But I don't keep it in my mind. I think over I think over that whether their criticism, what they criticize me is right or wrong. If it is right, I learn, and if it is wrong, I just keep out of keep it off my head. So don't feel too much about criticism. This can erode your self confidence. So women can do more than what they think they can, but women are more emotional. Women tend to sacrifice more. So we need to lead our life with self love, and if we can get up whenever we fall down, one day we will reach our goal. If you know clearly that what you are doing is good and ဆရာမ right, don't care anyone and anything, just continue. So my two big sister share many good things. So as I meant, like my as like I said earlier, now I am talking face to face my with my crush, Masindi, and I have never met Mapo. So I learn new things from Mapo. So I'm very happy. uh I I I have been tomboy since I was young, and I have many um boy friends. So I always learn from my friends. So I always learn from anyone what are their strengths, what are their weakness, and I also work as a team. When the strength of people in my team need to be used, I let them do things. And when they are weak in something, I do that. In this way, I I work as a team, and it is very effective. And I also, I am not reluctant to say sorry, to apologize, because although I want to be perfect, but it is not possible. So if I make some mistake, I am always ready to say sorry. And so men have their own strengths and weaknesses, and similarly women have their own strengths and weaknesses. And for gender equality,
adjustment is very important. This is also a practice in Shweta Yogi. So the leader the leader adjusts the sail to sail a boat. The captain need to make adjustment all the time. So work life balance 咩အောင်咯ဒီယောက်ျားမိန်းမပေါ့နော် gender equality for gender equity, I want to advise you that if you find they are strange, learn from them, and if they are in the area they are strong, just let them do. This is what I want to share, and I want to advise you. မိကိုအနေနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆင်မတို့သုံးယောက်စလုံးက mompreneurs တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်မိခင်တွေပေါ့နော်မိခင်တွေ you all of you are mothers. So my third question is that how you balance your mom's life and your work. So what are your feelings? What are so those women have to face stress and some emotional problem. So in other words, mental health. So what do you do for your mental stress? So we want to start with Mapopoji. So yes, my son is now 7 month old. So I deliver my baby when the very challenging time. So my first child, my first pregnancy, during my first pregnancy, it was aborted. So I was very afraid, when I got that second pregnancy. So people only see, women entrepreneur are successful, but we have behind the scene, there are many things, many pressure, many stress we are facing. ကို against လို့တော့ငါအမျိုးသမီးမို့လို့သူတို့ကငါစကားနားမထောင်တာလားဆိုတဲ့အတွေးတွေတောင်ရောက်မြောက်ခွေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေအရန်အရေးကြီးတာ mental health နဲ့အဲ့ဒီဟာမှာဘေးကလူရဲ့ support ကအရန်အရေးကြီးတယ်ဘေးကလူရဲ့ support ကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘေးကလူရဲ့ support ကိုပဲညှော်လင့်နေရအောင်လေဘေးကလူရလည်း mental health problem ဖြစ်နေတာအဲ့ဟာကိုလည်းမတို့နည်းနည်းလေးဟာပေါ့နော်အားလုံးဒီ problem မရောက်ခင်မှာ awareness ရှိနေဖို့အရန်အရေးကြီးတာအဲ့တော့လူတွေအားလုံးကဒီလိုဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတက်မှတ်နိုင်မှုကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့မအနေနဲ့ကျတော့အခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့မမိဘဝဖြစ်တဲ့အခုဆိုမနေ့ဆိုအိုးဘယုံတုံးကားပဲတိလားတောက်လည်းရေချိုးသူလဲထမင်းကျွေးအစုံမဲ့အဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာတသားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတသားနဲ့ပဲစိတ်ကရှိတယ်ငါကတော့ဒီအလုံးလုံးနေလို့ငါကတော့အလုံးမှာတာဝန်မကြီးဘူးဘာမှတွေးမနေနဲ့ဒါမှမလို့တဲ့အတွေးမတွေးတာအကောင်းဆုံးပဲအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအလုံးမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်တိလားငါကတော့အလုံးလုံးနေလို့ဘာလဲငါသားပေါ်တာဝန်မကြီးဘူးလားမတွေးနေဘူးတိလားအဲ့တော့စိတ်ကိုရှင်းထားပြီးရှိတဲ့နေရာမှာ quality တိုင်းကိုရအောင်ယူပေါ့နော်ကျောင်းသားနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားနဲ့ပြော sorry that I was cut off my internet connection is very unstable. So we need to try to have quality time,
just be happy when I'm with my students, you know. I'm also happy, you know, when I am with my babies, you know. So တကယ် reality ကစိတ်ကိုလျှော့တာပါ uh, အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းဝင်ကအမျိုးသမီးတွေ uh, တုန်းကစိတ်ကတင်းကျပ်ပြီးအရန်ပြန်တက်မှတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေ and another thing is that, you know, we need to အဲ့လို accept. တွေ့ရတဲ့ It is very self important. love တွေရဲ့ Acceptance signal တွေအား is လုံးကဆက်ဆက်နေ very important. မတို့ကအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ management team တွေအားလုံးက emotional feeling အမျိုးစုံနဲ့ဗာလဲ health problem ကို mental problem ကိုအကုန်လုံးကို suffer လုပ်နေရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျတော့အရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့ချိန်မှာစိတ်ကိုလျှော့ရပါအဲ့တော့မနောက်ခံယူတဲ့အချက်လေးက if we failed we failed မတို့ရှုံးနေရင်မတို့ရှုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ if we rise again we rise like a phoenix Another my belief is that if we fail, we fail, you know. rise So like a phoenix เนาะတကယ်ကိုအရှင်အဟုန်နဲ့တောက်လာအောင်ပြီးတော့တကယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလို့အဲ့တော့ဒီ mental health ကနောက်အရေးကြီးတာပါလေ self love အရင်အရေးကြီးပါတယ် so you know, try your best for mental health. Self love is very important, and you need to be guilty free. Uh, as strong as long as your purpose is positive, you know, uh, we can do a lot, you know. So you can face a lot of judgment from the people around you know. So so it is important for you not to lose your voice from within, uh, among the noises of the other people voices. So for mental health, I I trying to face. I challenge, you know. I do a lot of challenge exercise, you know. After uh my after I deliver my baby, you know, everyone who met me say, "Oh, you become, you know, uh, uh, you are gaining weight," you know. So I feel very depressed. So you know, I make a challenge, and you know, to lose weight. So you know, you can maintain your focus by challenging, and you know, in your life, to be to lead a meaningful life. You know, your purpose is very important. You know, as long as your purpose is positive, don't give up, and um, just continue your journey. ကျမတို့လက်ရှိပိုင်းနေဆိုတာမျိုးတွေ focus တို့ challenge တို့ And I like what you said about to stay at present. It is very important. Thank you. And I want to invite Sema Kaiwa. Now, Sema Kaiwa is now facing a lot of losses. So, how you face by, you know, building your mental health? Yes, I have to face a lot of, you know, ups and downs. Very recently, in January second week, I visited Dubai because the Dubai Trader Association invited us. We went there just for 2 weeks, but I was there for I had to stay there for 2 months, and COVID also, you know, COVID-19 also hit. So you know, unexpectedly at that time, unexpectedly, I was away from my son for a long time. So you know, I now I miss my son very well, very much,
and I was not feeling well, you know. So in this situation, I had to struggle very hard. online နေတက်ခိုင်းတာတဲ့အဆင်မပြေဘူးပောက်ကွက်ရတယ်လုပ်တယ် online မှာစာမွေးဖြည့်တယ်မဖြည့်ဘူးပြောရတယ်အတော်ကမဖြည့်ဘူးMyတဲ့6နှစ်my son, ပြဿနာတွေတက်တာပေါ့နော် 6 years old son, my son had online class, ဖုန်းကိုလည်း and ထုတ်ပြမယ် his aunt, do homework for my son, and the teacher reported me, and that kind of issues, so I went to Dubai on business, but I was stuck there, and I was not feeling very well, and in Myanmar, my son was not okay like that, so မန်ကယ်တော့လေသူတို့လည်း blue လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ blue ကတော့ဖြစ်တယ်ဗျာအခုချိန်ကြီးလည်းဖြစ်နေလို့ပဲဆိုတော့ work life balance လေးကိုရအောင်ခံဝါမြင်တာပေါ့နော်ခံဝါရဲ့ previous အခု mini set experience ဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုတော့ဒီမိန်းမတွေအနေနဲ့ mentally physically fit နေတင်တယ်ပေါ့နော် for women, အမျိုးသားလည်းအဆင်ပြေမယ်ကလေးလည်းအဆင်ပြေမယ်အလုပ်လည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် we need to we need to be mentally and physically fit. good health and well-being ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးကောင်းလာ This is my advice, ရှိရပေါ့နော်ဒါလေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုလည်း educate ဖြစ်အောင် and နေရပါ trying to learn, how you can be, ဘာလို့ရမလဲမသိ what are the ways you can be mentally and physically fit. So hot topic ရှိတယ် educate ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးလာရောညီထွေဖြစ်အောင်နည်းနည်း up to date လေး uh, နည်းနည်းလေးရှာကြပါ so try your best to be up to date, and learn learning is an ongoing process. ဆိုတော့ဟိုပေးဖို့ကမ်းဖို့ပေါ့နော်ရှာဖို့ So တချို့ဒီဘယ်လိုတွေသွားကြမလဲပေါ့နော်ကမ္ဘာ own experience ဆိုဒူဘိုင်းမှာလည်း positive ဖြစ်လာတယ် from my own experience, I was positive in Dubai, and when I came back to Myanmar, and I was tested positive again, so တိတ်နီးနီးကို cash ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတင်ခါရတဲ့ hot topic 3ခုပေါ့နော်ဒီ main so cash is also a very big issue. We have to pay we have to pay for the ဒီ educate ပေါ့နော် healthcare hot topic တွေကိုနည်းနည်းလေး and for the quarantine in cash. So ဒီကောင်မြင်လို့ရတဲ့ဟိုပေါ့ step တွေအများကြီးရှိတယ်မပုံလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်လည်း right access to finance ပေါ့နော်ဟို cash give the message that trying to be fit and trying to do anything necessary to become fit, and situation မှာနည်းနည်းလေး cover ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် also trying to know the trying to understand the current issues. So ဒါရအောင်ရှာဘာပဲပြော physically လည်းအဆင်ပြေမယ် mentally လည်းအဆင်ပြေမယ်ဒီ work life balance လည်းမျှလိမ့်မယ်လို့တော့ခံမှထင်တယ်ပေါ့နော် so if we stay like that, we can be fit physically, mentally, and it will also helpful for the work-life balance. Yes, mental health is very important for women entrepreneur. The most common challenge is that we are mothers, we are wife, and at the same time we are also the daughters-in-law, and we are daughters. So we have to work. We have work. We have drink. I'm always trying to have my quality time, me time. But we drive ourselves very hard. We travel a lot. We attend workshop, seminar. So in
in 2017, I was suffer from exhaustion and burnout, breakdown. So in Myanmar, I have to seek healthcare in Myanmar, but in Myanmar, mental health is not, is not a priority, So um, my pressure, I have high pressure, I have headaches. So, when I went to hospital, they just, asked me to sleep, So it is not enough, So, for 4 years, uh, I went to Bangkok, uh, to receive the proper health, mental health care, So it took 4 years for me, for me to take a break, In Bangkok, I could not walk. I had to use wheelchair, So it was very, depressing, I felt like I was disabled. My husband thought that, I was pretending, So when we arrived at the hospital in Bangkok, my husband, told like that, and the doctor told my husband off, and the doctor explained that, if a person is not mentally well, the physical cannot be, cannot be well. So the physical body cannot be well, cannot be fit, So, we are very eager to learn, we are very eager to know, we are very eager to succeed. So that's why, why we need to be cautious is that we need to know when we have to stop, So, so, you know, uh, nothing can be, nothing can pass it, forever. So, I always now I always listen to Dhamma, listen to preaching, social talk လေးကိုအရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကကြာတော့လေမဘာစိတ်ထားတတ်သွားလဲဆိုတော့ဟို Facebook ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောဆယ်မှာ active မဖြစ်ဘူးဘသူတွေဘာလဲပြောပေါ့เนาะဘာမှယွန်းဆိုင် my Facebook is not active for the time being, because, my doctor advised me to take a break, and I should not read news, So, although we think that we are taking a rest, we use Viber, social media, Viber, WhatsApp, Facebook. But the doctor advised me to take a complete rest. So now I'm not using Facebook now. And and another thing is that the safety is the first priority for us and also for our team, for our colleague. So I was contracted Delta and also Omicron, So I was uh, I was uh, shut myself
out and team ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကကိုယ့်ရဲ့ team အရေးကြီးရလို့မှတ်ချင်တယ်ဟိုအနည်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေ team တွေပေါ့ယုံကြည်မှုပေးရ so မယ် my team is very important. ၄ရက်၅ရက်ဖြစ်နိုင် So ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြန်ထလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ရတဲ့သူ so အရေးကြီးတယ် so because because our team is very important. We may become bedridden, but we need a team member, we need people around me who believe that we will come back one day. So their support, their confidence in us are very important. And husband, with our husband, what I believe is that our husband are very pitiful, because we are not we are not mother who sacrifice their whole life for our children. So our husband have to understand, have to understand us, so have to support us. That's why love yourself and love your husband, as you love them, as your boyfriend, and love your parents, so don't forget to say I love you to your husband, to your boyfriend, and to your children, and to everyone. So if you say I love you, and if you see the person you say I love you smile, is very good for us. uh, it's a very good feeling. So my mother passed away. My mother passed away, due to COVID, and I had to take a break for 1 month. So I still have to take medicine, because it is not I'm not addicted to the mental drugs, but it is just a treatment. So it is not to be shameful. Mental health is not to be shameful. So thank you very much. The entrepreneur are people who can bring, many good things to their surrounding. So along your entrepreneur journey, for what kind of impact you can have, important impact you can have along your journey. And for networking, it is very important. So please give tips to the women entrepreneur for to establish networking. So we will start with Makaiwa. I want to answer the last question. Networking tips. Sometimes I have to send my husband, to do some business, and sometimes because I need to take a rest, that's why I have to ask my husband to do some work. And as networking tips, as a funny topics, you need to know how to hold a wine glass and take a sip, and so you can break the ice
In this way, you can break ice in your first conversation. And there are some organization you should try some uh, events you should participate, you know. networking ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့ချုပ်ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ network ကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ financing ပေါ့နော် financing တွေရှာဖို့လိုတယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ရောင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုလို networking background ကနောက်ကနေပြီး supporting financing ပေးမဲ့ organization မျိုးတွေကိုလည်းရှာပါပြင်ဆင်ထားပါပေါ့နော်financing တွေပေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟို invoice financing ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဘဏ်တွေပါပေးတာလည်းရှိတယ်ပေးမယ်သူတို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာတောင်းတတ်တယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါဘဏ်ကိုတော့လုံးသွားချိပေမဲ့ဟိုကိုဒီဘက်မှာပေါ့နော်တေးသေးချာချာဒီကိုယ့်ရဲ့ financing ကိုမပြင်ထားရင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ future plan လေးအဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့သွားပါဆိုတော့ဟိုတောက်တဲ့စားတဲ့အောင်လည်းပေါ့နော်လူမင်းစားအောင်လည်းလုပ်ထားကြပါအဲ့ဒါပြီးတော့ဆောနာလိုမျိုးကိုလိုငန်းချဲ့မယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအများစုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း financing ကလည်းလိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် financing အတွက်ကိုလည်းနည်းနည်းကြာဘူးနာဝပေါ့အများကြီးမသိရင်တော့မှကွာကြာဘူးနာဝရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ထားပြီးတော့မသိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်ဒီသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်း share ကြမှာပါဖြည့်ပေးကြမှာပေါ့နော် networking အတွက်ကတော့ခံပါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုခံပါအနေနဲ့ပေါ့နော်ခံပါ own experience အနေနဲ့တော့ခံပါ share ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းနေသေးပြင်နေသေးပဲပေါ့နော်ဒီအချုပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘယ်လိုလေးတွေကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့စောနာကခံပါပထမ last မေးခွန်းမှာပဲပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပဲခံပါပြန်ချိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် educate ကို educate ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေရှိလို့ရှိရင် language ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြားပိုင်းမှာပဲကိုလုပ်ငန်းရဲ့ production မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် educate လုပ်ဖို့အတွက်ဝမ်းစာဖြည့်ဖို့အတွက်ဝမ်းစာတွေဖြည့်ကြပါဟိုပြည့်ပြီလားဆိုလည်းမပြည့်သေးပါဘူးမဆင်ဒီအရွယ်အထိလည်းခံတို့သွားနေရအောင်ပါပဲမဆင်ဒီဆိုလည်းအခုချိန်ကြီးလမ်းလုံနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီချက်မဆင်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့အမားတွေလည်းခံတို့တွေ့ဘူးလေသူတို့လည်း stay learning ပေါ့နော် keep on learning လုပ်နေရတော့မယ်ဆိုတော့လမ်းလုပ်ကြပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းနေကောက်နေကြပါသောနာလိုပဲ right access to finance ပေါ့နော်အဲ့သုံးခုကိုတော့အမြဲတမ်းခေါင်းထဲထည့်ထားစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့သုံးခုကတော့ခံမထင်ပေါ့နော်ပြေးမလို့ဘူးတခုမဟုတ်တခုကတော့ဖြည့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေရှိနေမယ်သောနာလို networking tip လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့တွားနေမယ်ဖြစ်ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီတွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ကွာတစ်ချိန်ချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ target ပေါ့နော်ကို target ကိုလည်းကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဖြစ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ခံမတော့ယုံကြည်တယ်ခံမလည်းအဲ့အတိုင်းနဲ့တွားနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ခံတို့တွေကြာခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ဗာလေးလိုမလဲပေါ့နော်ဒီတခုခုလမ်းလောက်ရမလားလမ်းလောက်ကြမယ်အကယ်၍နေမကောင်းဘူးမကောင်းရင်လည်းကောင်းငါတို့ဘယ်လိုပြန်နေကြမလဲပေါ့နော်ဘသူနဲ့ငါတို့ဘယ်လို approach လုပ်ပြီးတော့ဗာတွေလုပ်ပြီးတော့ ready ဖြစ်အောင်ပြင်ထားမလဲအကယ်၍ကဘာကြီးပွင့်သွားတယ်အခုဆိုစပွင့်တော့မယ်ပေါ့နော်really flight တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ international flight တွေဝင်လို့ရတော့မယ်အခြေအနေရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ငါတို့တွေတခြား access တွေလုပ်လို့ရပြီဗာတွေလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအမြဲတမ်းတွေးနေရင်ဖြစ်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ခံမအနေနဲ့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ဆိုတော့ဒုတိယတယောက်အနေနဲ့ဆီယမစင်တီယာဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါနော်ကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ impact နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပေါ့ impact နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကအမြဲတမ်းအမျိုးသမီးတွေကိုကျမတို့တငယ်ချင်းပုံစံနဲ့တောင်မှကျမတို့ကခွန်အားတွေပေးကြတယ်လိုတဲ့ခွန်အားတွေပေးကြတယ်စိတ်ခွန်အားပေါ့နော် support ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီကျမတို့ရဲ့အလုပ်မှာကျတော့မားကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အလုပ်ကလည်း education services ပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ICT ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးတဲ့အခါကျတော့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှာလည်းဒါအလုံးသိမှာပါအမျိုးသမီးများပါတယ်ဆရာမများတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုပြောရရင်အမျိုးသားပျောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင် gender equality ကအမျိုးသမီးများနေတာပေါ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ statistics ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတို့ဒီ IT ပါအပါပေါ့ဒီ STEM ပေါ့နော် science technology education အဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မတို့က80%တက္ကသိုလ်မှာတက်နေတာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေပါတယ် IT က okay သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့မတို့ရဲ့ impact ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ focus လုပ်ရလဲဆို women in the workforce ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာလည်းအမျိုးသမီးကမတို့ကအနည်းဆုံး65နဲ့80ကြားလောက်မှာအများနဲ့ရှိတယ်အဲလောက်ရှိတယ်အလုပ်ရဲ့ nature အရပေါ့ IT မှာမတို့ data ဝန်ဆောင်မှုလည်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကကျတော့အမျိုးသမီး workforce မှာအမျိုးသမီး employability ဒီ women in the workforce ကတော့ကျွန်မထင်တယ်90%ကျော်နေတယ်အမျိုးသမီးက
ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘယ်မှာသွားပြီး impact သွားလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ leadership position ပေါ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့ဒီနေ့ဒီခဏမှာဒီ webinar လေးကိုလာပြီးတော့ contribute လုပ်ပေးရဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ women leadership တွေပေါ်လာဖို့ပဲအဲ့တော့ women leadership မှာမတို့ဒီ international regional မြန်မာနိုင်ငံတွေမကပါဘူးကျမတို့ ASEAN အဆင့်မှာရော international မှာရောဒါပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ ceiling ရှိတယ်ပေါ့ invisible ceiling ပေါ့ကျမတို့အပေါ်မှာတစ်ခုခုအပေါ်မှာရှိနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှတော်တော်များများလဲဒီ MWE ရိုင်းတစ်စက်ပေါ့နော်မြို့ပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေး platform ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ခရေအသင်းဝင်ထားတာဆိုတော့68ထဲပါအဲ့တော့ဝင်ထားတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေး involve ဖြစ်ပါတယ်အခု ASEAN level မှာလည်းတော်တော်လေး involve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်involve ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ invisible ceiling ကနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့အမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ceiling ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ပေါ့နော် financial နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ပေါ့ financing နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုအမတို့က financing လုပ်ရတယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ entrepreneur workshop တွေ training တွေပြောရင် financing အကြောင်းအရန်ပြောကြရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကခိုင်မှာပြောတာလေးကိုထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ finance ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ main အမျိုးသမီးတွေကကျမတို့ကဟိုအိမ်မှာလဲစစ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ပေါ့ shopping ထွက်ရင်ဒါမစစ်ဆက်တာပါအဲ့ဒါလေးကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒါ weakness တွေအဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်ပြုပါပေါ့ shopping ထွက်ရင်တော့ဟိုကျမတို့မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ other than that ကျမတို့က manage လုပ်နေရတာပေါ့ company မှာဆိုလဲအမျိုးသမီးကပိုချစ်တယ်ပေါ့ရစ်တယ်ပေါ့ပြောခါရတယ်ဘာလို့အမျိုးသမီးတွေကမျက်စိကရှင်းတယ်စစ်ဆက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါအရင်မကြည့်ရှင် financing ကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကဘာနဲ့တွားလဲဆိုတော့ကိုက repayment ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကိုကဒီ financing ရရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒါမှမဟုတ်ကိုချက်ထွေးမဲ့နေရာကိုဘယ်လောက်ထိ impact သွားနိုင်တာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတာဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီ pillar မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာ financing is very important ဆိုတာဒါကျမတို့ညှင်းဖွယ်အောင်မရှိတကယ်လဲစည်ရမှတ်တာပဲဒါလည်းကျမညှင်းဖွယ်အောင်မရှိဆိုတော့ကျမတို့ ရွာတွေထိဆင်းပြီးတော့လေကျမတို့ campaign တွေရော project တွေရောလုပ်ဖူးတယ်ဒါတော့အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ပါတယ်လုပ်ဖူးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မှာမွေးငါးကိုကပြန်ပြီးတော့မွေးငါးရောင်းတဲ့အမျိုးမြောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကခုခေတ်မှာတယ်လီဖုန်းဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြောခံရသေးတယ်ပေါ့သူကျမတူတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးပေါ့အမှန်တော့အရေးကြီးရေးကြည့်တာကျမတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘာမရလဲဆိုတော့စနစ်တကျစရင်ကိုမှတ်သားထားမှုဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ပညာတွေကကျမတို့ကအခမဲ့ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်လိုမျိုးလုပ်ပေးပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့စနစ်တကျဟိုစရင်တွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အခြေရမယ်မြေကွာပါဆိုတော့ကျမတို့က confidence ရှိရမယ်ကောင်းပြီကျမဒီဟာကိုကျမရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမ confidence ရှိရမယ်ဒီဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမဘယ်လောက်ထိပြန်ရမလဲဆိုတော့ confidence မှာလေအများကြီးဟိုမဖြစ်နိုင်တာယူပြောလို့မရအောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာကိုပြောဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကလည်းမျိုးသမီးတွေကိုပေးချင်တာတကယ်လဲပေးချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကအရေးကြီးတာကဟိုအခုနောက်တစ်ခုပေါ့ကျမ sustainable development goal တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အခုခေတ်မှာ impact creation က gender ဘာလို့ပါတာလဲဆိုတော့ leadership position မှာကျမတို့ကနေနေတာအခုလက်ရှိကျမလုပ်နေရတယ်ပေါ့ပညာရေးရတော့ချွင်းချက်တော့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ ICT ဝန်ဆောင်မှုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် lead developer အမျိုးသမီးဆိုတာကမတက်လာတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ gender တွေနဲ့သူကိုကမတက်လာချင်တာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူကမတက်လာချင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ limit လုပ်ထားလို့မရဘူးဒီထက်မှပါနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီနေတက်ရောက်နေတဲ့အထက်မှာကျမတို့ဒီ program က very dynamic ပေါ့ဒီ program ရဲ့50เนาะအယောက်50ကတော့ extremely dynamic လို့ပဲပြောမယ်ကျမလည်း mentor တူဆိုတော့ဒီကျမလည်းပါနေတော့တည်နေရ very dynamic ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တွေကကျမတို့3ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာတက်နေတဲ့သူတွေကလည်းကျမတို့ဒီမှာရှင်ညီမငယ်မတွေအကုန်လုံးကိုဥဆောင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ talk လေးပြောတာကစိတ်ခွန်အားပေးနေတာပဲအဲ့ခါကျတော့ financing မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ COVID ဖြစ်သွားလို့ဒါကျမတို့အသင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့က women angel ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင် women investing in women business ဆိုတဲ့ဘက်ကိုကျမတို့ကလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ women investing in women ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့က women investing in women ကိုကျမတို့ master class ကိုမြန်မာပြည်မှာကျမတို့အသင်းတွေကျမတို့ angel ပေါ့ angel investor နောက်ပေါ့လေထောင်ခြင်းလို့ကျမတို့ဟိုတင်ယူခြင်းလို့ဆိုတော့ master class လာလုပ်ပေးတယ်သဘောကျတယ်သူကအရင်သဘောကျတယ် master class လာလုပ်ပေးအဲ့နဲ့သူတို့ကကျမတို့ sample ချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ training မှာပေါ့ BMD ကအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ပေါ့လုံးဌာနလူတွေကအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ငါတို့တော့ပေးပါပဲငါတို့တော့နားလည်မှာပဲကျမတို့ချပေးလိုက်တာအဲ့ project နှစ်ခုပေါ့ case study မှာကျမတို့တွေလုံးဝမပေးဘူးလုံးဝမင်းလိုက်တဲ့မိကုန်းနေဆိုတာလေကံကောင်းပါတယ်
MD တွေယောက်ျားဖြစ်နေလို့ဆိုတာမျိုးသားတွေဖြစ်နေလို့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ကံကောင်းနေတာမျိုးနည်းရဖြစ်လို့ရှိရင်တော်တော်ပို challenge ဖြစ်မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဒါကြီးစရာပြောရပေမဲ့တကယ်ပါကျမတို့တကယ် Pan Pacific မှာအရှင်းရှိရပြီးတော့တယောက် coffee break မှာလည်းကြီးလိုက်ကြတာဒီလားတစ်ဖွဲ့က simulation လုပ်တယ်တစ်ဖွဲ့က financing တောင်းတယ်တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကfinancing ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုရင် coffee တောက်တဲ့အချိန်မှာလေပြုံးလေးနေနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကြီးလဲရှိရတယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါကိုလေးကျင့်ကြည့်ပါကိုကတစ်ဖက်လူရဲ့နေရာမှာနေပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမတို့အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်သွားတာနဲ့တေးကြတယ်အရင်ဆုံးခန့်မှာကိုယ့်ဘေးမှာအမျိုးသမီးတွေပဲအမျိုးသမီးကိုအားကိုးတယ်အဲ့တော့ပါလာပြီပြီးတော့ကျမတို့တွေဟဲ့တငယ်ချင်းရဲ့share ထက်မလားတို့ပေါင်းလိုက်ကြမလားဆိုတော့ business expansion ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ impact ကကျမတို့ကျမရဲ့လုပ်ငန်းမှာဆိုလဲ impact အရာပေါ့ဒါရှိတယ်လို့ကျမရဲ့ personal ပေါ့ကျမရဲ့ personal မှာ solution နဲ့ကျမ90%လောက်ကအမျိုးသမီးတွေ impact ဘက်ကိုကျမကသွားနေတာပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် employability မှာအမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ် labor force participation မှာ60%ရှိပါတယ်ကြော်အမျိုးသမီးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဥဆောင်တဲ့နေရာနဲ့ board member sleeping board member မဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးသမီးနာမည်တွေဟို BOD စင်းနဲ့ပါတယ်မဟုတ်ဘူး active board member နဲ့ active leader တွေကျမတို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်မှာတော့ကျမတို့ impact ကိုဒီတက်ပိုညအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာမဆရာမပပို့ကြည့်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ networking နဲ့ပေါ့နော်ဒီ network ကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ business မှာဘယ်လို network create လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမှာဟာရောပြီးတော့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဒီအမျိုးသမီးကအမျိုးသမီး women should create a business and how to create a supporting environment, enabling environment for the other women. In establishing network, you know, there are two kinds of network, internal and external. For internal network, for a woman, you know, for what we want to do, and for an organization, direction, desire are very important. So for women leaders, while we are heading for our to reach our goal, our supporting team is very important. So to establish strong internet network, you know, deep, it will not be helpful, you know, if you show your depression to your supporting team and to your organization, you know, you need to laugh a lot, you know, and so, you know, it is very important for you, you know, to create a very lively and, you know, the enjoyable environment. And for external network, women need to build your personal branding. So you should it start from your usage of social media and the way you speak, the way you treat other people. So you know, if teacher Po is a difficult person, nobody want to work with me. So, you know, we send to our team, our colleague newsletter. You know, this is the formal way of letting know what we are doing, you know. And I also have a informal way, you know, to give information. You know, this can also helpful to build relationship with our colleague, our team, you know. So in establishing a network, you know,
you need, not you need to be very bold, and not to be timid, not to be too shy. So in networking, you need to smile a lot. You need to be very friendly. Your personal brand should be that, that person is very friendly and, very charming. So and another important thing is that uh so in the situation like this, we need the people who can support us when we are at the brink of breakdown, emotionally. So to get that kind of people around us, to surround ourselves with that kind of people who can support, you have to, support uh, other people first, when they are facing the emotional issue, and for women leader, we need to support other women. I have a teacher who have a 3-month old baby. So I have to, you know I have to uh, in fact uh, her supervisor is a man, but a man do not cannot understand, how what this teacher is facing with a very, little baby, so I support the mother, breastfeeding mother, the newborn mother, uh, in my university, in appropriate way. And in our university, we also have a room for beautiful girls, so, in this room, we this is the way I make my staff, my employee happy. So, find way how you can make your employee happy is very important, you know. So in establishing networking or in whatever you do, self-confidence is very important. Maintain your identity, and um, do everything with a genuine goodwill, you know. So the most important thing is just enjoy your life, enjoying your time, enjoying the present time, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းရောက်ပြီပေါ့နော်အခု And တော့နောက်ဆုံး now this isမေး the last question. entrepreneurship ဆိုတာကပြင်ပမှာဖြစ် So နေတဲ့ theအခက်အခဲတွေ entrepreneurship ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကို uh, ဖြေရှာပြီးရ is ဖြေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ finding ကို solution ဘယ်လိုမျိုး to လုပ်ပေးနိုင်မလဲ problems ခွင့်လွှတ်ပေး and နိုင်မလဲ change business ဆက်ဆံ the ရေးမှာ challenges အဲ့ခဏလေးရှင်းပြပြီးတော့မှ into နည်းနည်းအကျဉ်းချုံးပြီးတင်ပြပေးပါနော် opportunities. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါ So ကျကျွန်တော်တို့ job safety ရှိတယ် for entrepreneurship also mean, solving the problem and these solution change these solution into business. So for the women uh, uh, business owner, what are your suggestion, advice for the women entrepreneur? So I would like to invite Sama Cindy first. So this is a common question in many panel we participate. So you need to develop your capacity and you need to strengthen your skill. So both hard skill and soft skill are important. So under the hard skills, different skill for different type of business, different sector, So please try to acquire the hard skill and, and soft skill. For soft skill, EQ is the top soft skill for women leader. And although we can build relationship with many people, uh, uh,
not only, we have to make people around us happy, we also need to know, how to source the resources we need for to grow our business. And another thing is that we need to take care of our physical health and also mental health. The third advice is that, third piece of advice is that, according to the law of nature, there are ups and downs in life. So whenever we fall down, we have to get up. Every time we fell down, we have to get up. Every time we fall off the cliff, we have to climb up. But we need to be open to every possible option. And the last one uh, is that in your daily life, value uh, every day of your life. Although we are facing many difficulty and challenges, but don't give up. Let's support each other. And uh, if we moving forward hand in hand, we can build our country. you know uh, how bad the situation at present. Yes, for women entrepreneur and for women leader, the advice I want to give is, what I'm also practicing. So the first one is that uh, expect, you know, expect the worst scenario and prepare, and also hope for the best scenario. So the first one is expect, and the second is, tolerate. Tolerate, so patient tolerance is very important. So only we can accept, we can tolerate, we can move forward. The third one is a resilient. Resilient is very important. Everybody have to face hardship, but only difference between the one who can overcome and succeed and who cannot overcome is that uh, s- the resilience, and not only resilient, but also, make the best out of the worst situation. And another thing is learning. Learn from everyone. Before I gave birth to my baby, I wanted to succeed. I was very eager to succeed. So, it's very scary when I think how I can balance, balance balance between my babies, my families, and my work. So a friend of mine advised that, she said that, so don't think about, me time. For working mom, the quality working time is very important. So this just this a piece of advice, is a great relief for me. So learning is very important. You can learn from anyone at any time. And another thing is that whatever happened, I look at the person. I look at the person I love. you know. The,
and I don't let the people who hate me to be happy. Because when I fail, the people who hate me will be happy. So I have decided that I don't let them to be happy. So so uh I'm I I the I always think that I'm the captain of my life. My life is in control of me. So uh uh tolerant, patient, accept. So I'm also practicing this. Sema Kaiwa, ဟုတ်ခေါင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတောက်လျှောက်လည်းပြောပါလို့ပေါ့နော်အရင်အတက်အကျတွေကအရင်များခဲ့တာ I ဘာကြုံကြကြုံ have faced many ups and downs. So as for me, my family and for Shitao Nyoji, တက်လာတယ်ဆိုရင် when a problem arises, out of the box ပေါ့နော် we always try to think out of the box. သူများနေရာလဲပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ် We put ourselves in other people's shoes. Sometimes, if we look at a situation as an outsider, it's just something, just a joke, nothing serious. So ကြုံကျင်လို့ခမလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံကျင်လို့တော့မှ so for me, losses, my losses are the experience, life give give life give me. So this experience, every people cannot have this kind of experience, even they want it. That's why I uh, take that experience as a valuable things, given by life. So ဘယ်လို opportunity ရမလဲခါလို့အများကြီးရှာတာပေါ့နော် so we always accept the situation, accept the problem, and then we trying to find a way how to get out of this situation. So we sell eggs, and then we sell vegetable, and we when we work with farmers, we understand better, the problems faced by the farmers. So the farmer only know how to grow crops, and they do not have access to market. So we create a platform for the farmers, to have access to the market. So due to the this is this is because we think out of the box, and with the IT background, we can successfully create that platform. So I'm always I'm always thinking about my dream. I'm always chasing my dream. If we have a true belief within ourselves, if we maintain our belief, our purpose, and our focus, we can always find way, to overcome any challenges we face on the way. So and never give up. Another thing is never give up. So so what kind of problems and challenge we face, just trying your best to overcome it. And if you cannot overcome, you please find the other way around, other way to go around that challenge. So so my advice is that think out of the box,
and you can definitely find solution. So don't focus on the negative things. So the situation in our country is very bad, but there are some country, with the worst situation in the country. So I'm still lucky, now I can join this. I can join this webinar, I can talk to my senior, Masandi, Mapo. So I'm still lucky, So thank you very much. Three senior successful women entrepreneur. So the aspiration, tips, so these are very lesson learned. These are very very valuable for the entrepreneur, I believe. So now the floor is open for questions and answer. And one question is that I love reading, but I do not want to read anymore since 1st February 2021. So how to develop my reading habit. So we also feel the same, but we have to self help. We have to self help. So start from reading only one page. So and then you can read the next page, next page, next page. How about other panelists to answer to this question? Start start it again. Start it again. So you don't want to read, and I also do not want to read. So you are not alone. You are not alone. We are the same. So just start reading only one page. If you do not pick up a book, just read, post on the Facebook, just start it again. ဟိုပါပေါ့နော် Q&A အတွက်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုရှိထားပါတယ် There's another question. Utaluen from Utaluen. In the future, the successful business in Myanmar can be expanded to other countries. Yes, I'm looking at that question in the chat box. To answer this question, yes. The answer is yes. Because we cannot be negative, If Myanmar person, Myanmar business person is if he or she is professional, any professional can expand, their horizon. So our home is Myanmar, but if for a true entrepreneur, we have to we have as a true entrepreneur in this situation, we have to develop our capacity and our skill at the time like this, So reading is also a way to develop our capacity. Diaspora and so and also some entrepreneur are leaving Myanmar, to work in other country. So
so I want to advise that, don't hesitate to go abroad and to do business and make investment in the situation like this, and we can, those entrepreneurs can, uh, contribute to can contribute to the country when the times come. Yes, I agree. We set up a company in Dubai. In our country, we can produce, products. We can produce vegetable, and we have skilled labor. Uh, but we set up a company in Dubai to export agri product and aqua product. Although it is a very small company, there are opportunity. So don't just sit and do anything in the country. If you have opportunity, go to other country and trying to find what opportunity you can grab, so uh, the other country, they warmly welcome us, and they understand that, when we told them, for due to the political situation in the country, we cannot do business and we cannot export the product. They understand and they welcome us, and they are willing to support us. So uh, there are some SME owner, who go to Thailand, who go to the other Southeast Asian country, some multinational company are just small company, but they go to the other country and they do business. They set up company and do business, in the other country. So try it, and please let us know if any support you need from us. We are ready to support you. Are there any questions? You can ask question by raising hand or by typing in the chat box. Okay. So ဒီထဲမှာတော့ comment တွေရှိပါတယ်เนาะ so 3နှစ်ရှိပြီမအောင်မြင် In the သေးဘူး chat box, only the comments, one said that she has been doing business for 3 years and not successful. Yes. So I want you to ask questions. In Myanmar, people just listen to discussion and take notes and then just go back and say thank you, So I want to encourage you to ask questions. I would like to invite one of you to unmute your microphone and ask questions. So the one who say, that you have been trying for 3 years and have not been successful yet. You said, I want to ask you that, what is your target? In fact, you must have some achievement. So just, lower your target. You must have some achievement. I'm sure, within three years, you must have some achievement. 4 participants raise hand. ဟုတ်ပထမဦးဆုံးမဲ့အေးချာဖူးမ Echa Phumon. Mingalaba. My name is Echa Phumon. ဟုတ်ကဲ့ပါကြားပါတယ်ရှင်
ကျမ2018မှာပေါ့နော်စက် In ပြတင်တဲ့ 2018, uh, I started as a training on the training center of making soap, and now and then I could set up a company in 2020. But for the time being, I I cannot open my training. I cannot conduct my training section now. So what I should do? Yes, I want to advise you to conduct training again by using online platform, on Facebook and other virtual platform. My advice is that digital technology is now very important, not only for training institute, but also for the businesses, please use the digital technology. You can conduct online classes. You can deliver online classes. Another participant as well. You can ask your questions now. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမမေးချင်တာကဘောနော်ဆရာမ My question is, အခုကျမကကိုကအလုပ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ဖို့ plan ဆွဲထားတာပေါ့နော်အဓိကကျမကလေ I have formulated a plan to start a business. My plan is to buy rice and mill the rice and sell. So, but I cannot start it yet. ဒဝဲမှာ So မရှိတဲ့အခုကျမကဒ in ဝဲ the way, I am from the way. မရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့အဲ့ဒီရှမ်းဝိုင်းဆိုတာဒဝဲမှာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုညီမကအဲ့ဒီ And the a kind of Shan wine is not available in the way yet. So I try to distribute that product. And in one box, 12 bottle. There are 12 bottles. So to sell out the whole box, it takes 2 months. So, but as you said, I do not give up. And to earn some money, I also sell I also sell fruit, seasonal fruit online. So uh, 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 I want to have your opinion about what I'm doing. ဆန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်အမဆန်တွေကြောင်းရတယ်အခုဟာကတော့ဆန်အခြေအနေရ So your plan is to trade rice, right? And now you are selling seasonal fruit. So what you are doing is the same as what I am doing. So so please go ahead. What you are doing is right. I sell eggs. The most expensive egg in Myanmar, 400 jab per egg. မရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေတခြား other ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော် second brand အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းတယ် Now we cannot sell egg at that price, so we find the second brand. ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပဲဈေးနည်းနည်းတက်တာတဲ့ second brand ကိုခင်ဗျားတို့တွားရတယ်ဘာဖြစ် We လို့ have to sell the second product because the customer, the number of customer who can buy the high-end brand, that's why the number become much smaller. So we have to cheaper product. So what you are doing is right. You sell seasonal fruit is great. So just go ahead. And I want to advise you to collect data. What fruit are produced in what season, and
at what season, at what time you can get the best price for which fruit, So broader life cycle. So, your data will become a very big data. You do not need to buy the data from anyone, So what you can do now is that when a new season start, uh, look back the data of the previous season, what fruit was sold best, so uh, uh, what fruit what fruit can be sold at best price at what season, this is the kind of data which the company want to pay to get it, so just collect and the data and keep record. My question is, me and my husband, lead our business together. So, for the couple, leading a business together, what kind of challenges you have and how you overcome, Sometimes my husband said that, I'm very bossy and, like that. I want to answer this question because, I have to fight. I have to fight with my husband nearly every day, because the way he think and the way I think is I think are very different. So uh, we all, when I think that way, he think the other way, we met 20 years ago, so so now we have been together for 20 years, but he still doesn't know what I like, and I still don't know what he likes. So, we have to negotiate. We have to negotiate. But sometimes we shout at each other because we cannot discuss, we cannot negotiate. So uh, we lead Shitao Nyoji together. So our business is a family business with two family, So two pair of couple, So these four people are different, So we have to negotiate. We always have to negotiate among us. Sometimes we cannot negotiate. At that time, sometimes, we I just have, record, now we negotiate and I have to give in, but I have record that, I have record that I didn't agree that, but you did. So like that, But after fighting, we love each other more. So it's not a problem, Yes. Yes, me and my husband have been together for 20 years, Uh, we were friends, So there are good things and bad things about that, about, the couple working together in a business. But I said that, yeah, but I have to admit that, our business is successful like that because my husband is my business partner. So, negotiate and also tolerate, Sometimes, although I do not like, we do what he likes, and sometimes
you know, he also agreed to do something I like, you know. For that, you know, respect, mutual respect is very important. So, you know, mutual respect is very important between couple. And another thing is the understanding, you know. Uh, we need to understand our partner, our husband, you know. Sometimes true, don't focus on true, you know. uh, uh, we have to this is don't think about true, and just, you know, negotiate to move ahead, you know. So accept, accept, uh, negotiate, show, show you love, show you love him. ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပို့ပြီးတော့အသက်လည်းကြီးရဝါလည်းကြီးရပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုခိုင်ဝါတို့ I'm older than you, so you know, I have experience all the things you experience. So the all the women's entrepreneur are lions, you know. So two lions cannot be together in a cave. So sometimes sometimes it is exhausting to negotiate, you know. So my marriage life is about 30 years. ထပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာစအမှတ်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့မတို့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တူတူတွေ့အရင်လုံးလုံးချင်တာအမျိုးသမီး sometimes, you know, most often, you know, women want to walk together with our husband, you know, our lover. But men do not want to walk with their wife and their lover, you know. So my husband led the ICT department, and I lead the company overall. So the most important thing is that to make your lover to so to make your lover happy, you know, to say that, you know, the women give the access to finance to men, you know. So you know, sometimes you have to make investment in what your husband want to do. So love is the most important thing for every problems arises between us. So I, as much as possible, I make my I travel together with my husband on business, you know. So these are the honeymoon, you know, for us, you know. And every we all also celebrate every anniversary. So နည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံဖို့လိုပါတယ်အမျိုးသားတွေကလည်းနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးသမီးတွေယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်း manager sometimes, you know, love is the best solution. So for the questions about MCC, I am now typing the questions in the chat box.
So the time is running out, so we will take two more questions, and then if you have more questions, you can send by email through Impact Hub. Hello ဟုတ်ကြားလားမသိဘူးရှင် ကြားရပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမကကြတော့လာတဲ့ background ကတော့ My background is information technology project manager. I work in Singapore for 12 years, 13 years, and I'm very skillful at the people management. ဘယ်လိုပြောရမလဲတတ်နဲ့ပဲsystem ထဲမှာ manage လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ I manage within the well-established system, and then I came back to Myanmar with my husband, and I started working in the packaging sector with my husband background. We do business in packaging sector. We find a business domain and we started running that domain. We started in 2019. Despite many challenges, human capital management ပေါ့ the consistent problem we are facing is the human capital management. So I thought that I could manage people, but but uh, the people I manage are the employee with a very high level of education. They follow the procedure established, but now I have to manage the people with low level of background, So before COVID, before COVID, we can sell a lot. Uh, so at the time, I have 20 workers, but turnover rate is very high, you know. So so I consult I have consulted, uh, many business people to manage that problem, So I receive, many many answer, So I train, so I train, the one I can trust. I thought I could trust, and for 6 months, and that person became skillful, and then she left and she started her own business. So I was left speechless. So I haven't get the answer to this problem, So so for this, how I can manage, how I can solve this problem, So I even got depressed, because there are two employee, I have two employee I train and they just left. They just left. So they step my back, So
I treated them as my friends, not as my subordinate, not as my employee, So some of my friends advised me that I should not treat them as friends. So, what's your opinion? I want to know your opinions about that problem. Yes, we have ever experienced that problem. ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့ဘသူဘာပြောပြောပေါ့ပုံလည်းပြောမယ်ထင်ပါတယ်ချီမုံ9ရက်ကဲရက်9ရက်ပါမတို့တွေကိုရန်တော် So ကောင်းတယ်ဆိုတာပန်တော်မှာပြုံးနေတာပေါ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတချို့အချိန်တွေမှာသို့သိကောင်းလို့မရတဲ့အားလေးလည်းရှိတယ် tough decision ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း we have to make tough decisions sometimes. So we treat our employee rather than as friends, as family. We treat them as our family. So ဆေးရမယ့်လုပ်ငန်းတကူအမှသွားကြည့်ဘူးလေဒါအမရဲ့ဘေးက trusted ပေါ့နော် trusted တယောက်ရဲ့ဒါပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုညီမပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမတို့ကကြတော့ပြုံးပြုံးလေးပဲ I also have very recently experienced that kind of backstabbing by our trusted one. So but I don't care, So တကယ်ချင်းနဲ့ပြောအဲ့သူအရင်ပြောလို့ကောင်းတာပေါ့သူနဲ့ဆိုရေပဲရှိနေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါသူ့အခြေအနေနဲ့သူရှိပါတယ်ချို့ကကြတော့တိတ်နားမလဲတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ညီမစင်ကာပူပြန်လာတော့မှ relay လုပ်နိုင်တယ်။မလည်းစင်ကာပူပြန်လာတဲ့အခါမှာလေလုံးဝဒီဟာကြီး adjustment အနေညီမ you just go step by step and we also have to adapt, uh, uh, after I came back from Singapore, the situations are very different, the context is very different. So, I'm still working hard. So, don't feel depressed. Just go ahead. မားတို့ဆိုရင်လည်းဟိုပေါ့နော်ခုနကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကmaybe he is not the right person for you ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ဒီသူဒီတယောက်မဟုတ် Maybe she is not the right person for you. So, don't change your identity because of other people. As Cindy said earlier, I treat my employee as family. So in theory, a leader should be people focus and also task focus, Task focus is not enough, So people nature, the only achievement only is not enough, they want to share, they want to enjoy their time with the team, so people focus is very important, and treat them as family, because we our working time is from 9 a.m. to 5 p.m., so we need to be happy, we need to laugh together, sometimes we take selfie, and sometimes we go out to eat mohinga. So please move forward with love, and treat your employee as family. And if they do not value that, just let them go. This is the last question, and I want to request the other to send your question by email. I'm from Ye. We produce product. I want to express my gratitude to Impact Hub. My dream is to sell the local products. Now I am producing and selling 20 local products. So my dream come true, and with
this is this I can do this with the support of also Impact Hub. So I'm really grateful for that. ဒါကြောင့်ကျမကကန်းစော်နဲ့သူတည်တနာစီကေစာတမှုဦးစီးဌာနနည်းပညာကိုပေါ့နော်ရထားတဲ့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့သူတည်နာရပေါ့နော်အရေးပြားနဲ့အခြားကျန်းမာရေးထောက်ကူဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။အញ្ញရရှောင်းဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲအရေးပြားပေါ်မှာအလျော့မရှိအောင်သူ့တဘာအတိုင်းပြန်ပြီးနိုင်တဲ့အနေအထား I produce a type of wine, you know. So, you know, research was done on that product, you know. So with the research showed that you know it is very that while is very effective for the scar and you know also you know many other things. And also this wire can be used to produce cosmetic. So now I'm working to export those products to the America, the Korea, and you know other country. But you know after but this is exporting the other you know local product. But with that wire, cancel why I am reluctant to produce cosmetic by using that wine. So you know, I want to get your suggestion. You know, whether I should produce cosmetic. You know, a new product. You know, just produce what you want to produce. You know, the is your job to request the data and research finding from the government, you know, and you know for the research and development is very expensive. So I want to advise you to seek the support from the government for R&D. Now you can export your product to other countries. So just you also export Dubai, you know. So လက်ခံပြီးတော့သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေနော်တို့တော့အမရထားပြီးသားဆိုတော့အမလုပ်ပါအမလေးသူများတွေတော့ just go ahead. So other people are trying just to start from scratch. So you know now you are now even able to export. So just go ahead. Yeah, thank you for your encouragement. And I would like to extend my gratitude to three panelists for sharing your experience and tips, and also to Impact Hub to organize this webinar, and also to participant, you know, to join the webinar, and you know, I want to close the webinar by saying thank you to all of you. Thank you very much. Bye bye. See you again. Oh, we have. Do we have a photo section? Tata, do you want to take photo? Hello. ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဟုတ်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီရှင်ဆရာမတို့ခဏလေးเนาะကျမတို့panel ဒီနဲ့တက်ပုံလေးခဏလောက်ရိုက်ပြရစီကဲပါ1 2 3
ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bye. Bye. Bye.